let us stand to welcome the President of the Republic of Seychelles, Mr. Wever Ramkalawan. You may be seated. Mr. President, First Lady, Mr. Vice President, ministers, CEOs, dear participants, and all who is watching us live on the TV, radio, and on the internet, a very good morning to you all, and welcome to our third edition of the Live Dialogue with the President on the occasion of the Universal Day of the Child. Good morning once again, Mr. President. My name is Kiara Brioche, a student from SBSA, and I will also be representing all the professional centers, and I will be the moderator for this event for today. With us, we have 15 schools from both private and public secondaries, which have been given the opportunity to ask their questions and matters that they feel is a need to be it's a need to be fixed, or matters that needs to be addressed. Our dialogue today will start by an address by the President, followed by questions from the students of the different schools, and of course, they have prepared it by themselves. I would now like to invite Mr. President to share his address. Thank you very much, Kiara, and I would like to bid welcome to all of you. It's always a pleasure for me to participate in this event, and as Kiara has said, it's the third year that we are having this dialogue. On previous occasions, we've had students who have asked pertinent questions, and I'm sure today will be no different. We've also had students who have participated in this activity. Well, there's one student, Saïd L'Espérance from Pralin, who is now the speaker of the Youth Assembly. So this shows to me the standard and the abilities that you have. So I'm sure it's going to be another one of those dialogues where we will be able to address some of the pertinent issues that you are facing. Alors, mon collègue qui peut dire, ça qu'on a nous autres une préparer d'autres questions et comme je peux venir soc moi et n'ava écoute bien qui ban différentes questions et n'ava regarder qui manière nous pour adresser autres. Donc, je vous souhaite la bienvenue et allons commencer. Mais avant de commencer, j'aimerais bien qu'on se tient debout pour un petit moment de silence. Cette semaine, on a perdu un jeune étudiant dans l'école de Bello, Damien Hulantin. Donc, ce serait bien de nous mettre debout pour observer ce moment de silence en son mémoire et bien sûr pour exprimer notre solidarité avec sa famille et aussi avec ses amis de l'école de Bello. Donc, allons nous mettre debout pour un petit moment de silence. Thank you, Mr. President. Without any delay, we shall now start with our first round of questions, in which I would like to call upon Ruben from Independent School. Good morning, Mr. President. My name is Ruben Chetty, and I am representing Independent School.
Mr. President, what are your views about sending young people who commit crime to a juvenile or rehabilitation center? Thank you, Mr. President. Okay, thank you. Thank you very much, Ruben. The whole question of criminality among young people is one that needs to be addressed, and society needs to take that seriously. Unfortunately, for the time being, all juveniles who commit crime are placed in one prison because we only have one prison, and that is Montagne-Posay. So what this does is to get those young people who have just started out in life, but instead of reforming them, they get to mingle with hardened criminals, and the effect is devastating. So what our administration has done is to actually build a juvenile detention center. And this, we are now in the final stages of completing this project, which will be on Praslin, at Amitié Praslin, where juvenile offenders will no longer be placed at Montagne-Posay, but rather they will be taken to Praslin, where they will be able to continue with their studies. There will be a lot of counseling being done, whilst they are given the opportunity to better understand themselves. So the juvenile center has well, over the world, we have juvenile centers in order to separate young people with adults, and hopefully this will help us fight criminality among our juveniles. But at the same time, let me say, criminality is also an element that families need to address. So the family remains the foundation for helping our young people to grow up in ways that will not only help them develop themselves, but ways that will help them become the pride of their families. So I call also on families to, the minute you see your child straying, to pull him back so that he can go on the straight and right path. Thank you. Thank you, Mr. President. I would now like to call upon Jaden from English River Secondary School. Good morning, Mr. President. My name is Jaden Bako from English River School. Mr. President, what is your opinion of changing the state of school days to 9 a.m. or to use flexible learning hours for students who are finding it hard to arrive at school on time? Jaden, this is a very important issue which we've been looking at. And the time, 7:30, 7:45, clashes with people also going to work. So you have traffic jams, you have a number of issues. And we are looking at the possibility of changing the times for schools, okay? But at the same time, we are also looking at having flexible hours for those who are working, so that you don't have everybody coming into town or elsewhere at the same time. So I would encourage you to talk to your representative in the Youth Assembly, tell him to bring this motion and to put forward ideas. And remember that we are a government that listens to young people. For example, when we were thinking of having Perseverance School as a school for vocational training, we listened to the Youth Assembly, we listened to the students, and now we've changed the model. So I would encourage you to open up this debate with the members of the Youth Assembly from your school and with others, and I would also call on all of us to have this debate so that we can come up with the best solution to avoid the congestion, students coming to school on time, but at the same time having the right atmosphere so that you can develop your potential and
and be the person you want to be. Thank you, Mr. President. May I now ask Marsha to share her question with Mr. President. Good morning, Mr. President. My name is Masha Lari. I represent Perseverance Secondary. For my first question is, Mr. President, I would like to thank you for the free education. However, I am troubled by the disruptive behavior by some of the children in my school. Teachers do their best, but I feel the sanctions have little impact. Are there plans to instill firmer disciplinary measures in our schools so those of us who want to learn can study without being disrupted? Thank you. Thank you very much, Aisha. I guess this is a concern in all our schools. And I am personally hurt or disappointed when I see students, especially from public schools, either involved in fights in the classroom, and you have one student filming those fights, or even in buses and in public. And I guess this is an indication of what you've addressed, discipline, where you who, as a serious student, you want to get on with your studies, but there is disruption. And yes, the disciplinary measures that are taken are sometimes too lenient, and we want to have more serious deterrence so that those students can fall back in line. But again, Aisha, unfortunately, the behavior that is reflected in schools sometimes begin at home. And this is where, again, just like in the same way that I said to Ruben, the family remains the cornerstone in all this. I want families to take on their responsibilities. And if we, as they say, what is the saying? Everything begins at home. Charity begins at home. Good behavior also begins at home. So if families can take on their responsibilities, they will be sending children who are serious to school, children who will know what they want to do. But again, the question of discipline is one major issue. This week we are dealing with a situation of discipline at, the incident that happened at Poglo School, which is under investigation. So there's got to be this good cooperation between the school, the community, and the families. But at the same time, we students also have a role to play. Peer counseling. When you see your friend misbehaving, we should have the courage to approach him or her to say, look, what you're doing is not right. The way you answered the teacher is not right. The way you behaved vis-a-vis your fellow student is not right. We should change that. So there's a mixture. And I think all of us should be involved. And if we can all be part of finding the solution, maybe we will not need to increase the level of punishment, but we will all change. And at the same time, remember, when you go to school, it's about your education. So focus on what you are there at school to learn. Focus on what you want to be when you finish school. And as long as you have a focus, you will realize that there are certain things that you can do without. Thank you, Mr. President. May I now ask Raphael to share his question from Puelari Secondary School with Mr. President. Good morning, Mr. President. I'm Raphael Agachin from Puelari School. Mr. President, what is the government's plan for the library to be resourced with the latest technological facilities? Thank you.
Okay. Raphael, as you know, the library, the National Library, for example, was closed for over 5 years. And when my administration came into office in October 2020, we saw this as a priority for us to renovate the library. And last night, in fact, I was very happy to see that the library was rewarding many donors, those people who had donated books and other items to the renovated National Library. So now what we want is, because we are living in modern times, yes, picking up a book and enjoying a book and having the facilities is good. But we also need to move into modern technology. And there is a plan, in fact, when the library becomes operational, where modern technology will be present and students will be able to access those facilities. But it is also very important for us to build school libraries. It should not be only at the National Library, but these same facilities should also exist in your school libraries. And again, one of the things that we did when the Logos was here was to put money, about 1 million rupees, so that all libraries across all school libraries could buy new books. But now we also need to move into technology. And I'm very happy to note that certain companies, telecommunication companies, are already helping with internet connections, but there again, we need to use those facilities properly. But we hear what you're saying, and you're definitely on the right track. Thank you, Mr. President. May I now ask Luisella to please stand up to share her question with Mr. President. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Luisella Labiche, je suis sorti de l'école en Soyal. Monsieur le Président, il restait 2 ans avant le mandat est terminé. Est-ce que vous êtes capable d'exécuter une vision pour les enfants? Merci. Merci, Luisella. Merci. Vous remind-moi encore qu'il peut dire 3 ans passés, il restait 2 ans, il passe vite. Et mon besoin, premièrement, dire que je suis content et je suis satisfait avec beaucoup de travail que nous sommes capables de faire. Je crois qu'il y a une grande transformation et en même temps aussi, je suis content pour voir la façon que nous banzani prendre quelque chose de beaucoup plus sérieux. Aujourd'hui, par exemple, je suis content de voir que banzani qui peut mettre même une question que vous peut demander, il montrer qu'il peut dire que vous êtes intéressé avec l'avenir. So, si vous êtes banzani, vous montrer ça l'intérêt, je crois que nous sommes capables d'aller beaucoup plus devant. Je suis content de voir que, par exemple, l'État nous peut causer l'éducation. Aujourd'hui, nous n'avons pas aucun étudiant qui finit l'étude, qui est supposé à l'université, qui peut espérer. Bonne facilité, il a. Et nous pouvons essayer de faire une façon pour nous improve toute bonne facilité de différentes écoles. Nous faisons cause de la library. Là, aujourd'hui, bientôt, là, pour un an, une library que vous êtes capable de servir. Mais seulement en même temps. Oui, il y en a des ans encore, je ne crois pas si je suis capable de faire tout ça que je va content de faire. Parce qu'il y a une quantité, en même temps, il y a une quantité de facilités qui nous encore plus arrangées. Par exemple, Luisella Salané, nous sommes capables de faire School Athletics. Par exemple, l'année passée, l'État nous dit faire track pas si bon. Alors, si nous avons besoin de refaire sa track, et bientôt là, nous prenons un nouveau track. Et ça, je peux nommer ça. Parce qu'il est important pour nous comme Banzen capables de développer, parce que le sport, c'est aussi aide-nous pour nous développer ça l'esprit, l'équipe. Et pour nous aussi, on a l'esprit compétitif, pour nous donner tout ça qui nous en a. So, il y en a quand c'est quelque chose qui n'est pas capable d'arriver, mais seulement, je suis capable aussi de dire avec vous que je suis content de voir sa transformation qui est arrivée avec SNYC. Quand aujourd'hui, il y en a beaucoup plus de participation, le niveau
le niveau ban zen. Mon content voir ban activité qui peut faire ban zen, qui est le côté musical, pareil nous non, ça c'est même encore, qui est le côté ban compétition, qui est le côté autres campagnes positivité. Tout ça là c'est ban quelque chose qui nous ban zen. Enfin moi un petit pas trop zen aujourd'hui, mais c'est bien un peu blanc, mais c'est moi autres ban zen qui m'a besoin de développer ça l'esprit positivité pour nous capables aller devant, pour nous capables rentrer nous dans une activité qui pourrait nous développer au lieu qui dans de bonne activité qui pour faire nous tomber. So ça c'est mon encouragement principal. Et pendant ça des ans qui restaient, nous pourrons continuer et encourager nos bonnes zen pour adopter une attitude positive parce que si nous sommes capables de faire ça, nous sommes capables d'amener et développer un CCL que nous pouvons sentir nous beaucoup plus forts, beaucoup plus bien et nos bonnes générations après qui va venir, nous sommes capables, comme dit causer, n'a pas personne qui peut battre nous. So, aussitôt, là, continuer là-bas en Soyal, moi je visite l'école primaire Soyal, mais l'école secondaire, il y en a quelque chose pour nous faire et tout ça que nous sommes capables de faire, nous pouvons faire. Thank you, Mr. President. May I now call upon Ezekiel from Moflery Secondary School. Good morning, Mr. President. My name is Ezekiel Asba. I'm from Moflery Secondary School. Mr. President, there is an increasing number of children reported as missing from home. Do you think the current policies and laws are able to address this problem? Thank you. Ezekiel, I think everything is in place to address those issues. But again, unfortunately, I have to say this. It goes back to the family. It goes back to the family. I'm a father of 3 boys, and today they are all adults. And at home, we had certain principles. There was a time for us to come back home after school. We had to inform, well, I had to inform my parents where I was going, and my children also had to inform me where they were going, so that I kept an oversight whilst allowing them to develop and to have their own character, because we all have a different character, but at the same time there was a relationship between myself and my parents, and between my children and Linda, the First Lady, and myself. So we knew at all times, and we could then guide them. Unfortunately, today, this parental guidance is not always there. Children, I see children at 8 p.m. in their school uniform. They are not home yet. They are with their friends. So there is a bit of a breakdown somewhere. So what I would encourage parents is to reconnect with their children. And once this reconnection happens, then maybe some of the incidents that have been reported lately, these will reduce. I don't say they will disappear altogether, but at least they will be reduced, and we will then be able to have a more controlled society, to have families where parents and children can talk to each other. And this is sometimes the breakdown. Parents and children stop talking to each other, and therefore parents no longer are the best friends of children. And I hope your parents are your best friends. Because if your parents are your best friends, whatever happens and whatever you are going through, you can come to your parent, talk to your parent, and your parent, who probably has more experience than you, will be able to guide you. Especially at this age, puberty is the most difficult time in an adolescent's life.
the hormones are going crazy. As a young man, you start seeing young girls. As young girls, you start seeing the handsomeness of young boys. And you just need this little guidance for you not to go overboard. And of course, at this age, you have all the energy. You have all the energy. So, but sometimes you lack the wisdom. And this is where you need to be good friends with your parents so that they can share the wisdom that they have and guide you. So, in order for us to address these issues, it's not just about laws, it's not just about punishment, it's not just about reinforcing discipline, but it's also about having your parents or an uncle or an aunt or a peer as your best friend who will help you. So that's the way for us to resolve those issues. And of course, there are agencies. The National Council for Children is always there to assist children, to assist parents. Social services also are there. Those institutions can only assist, but it all starts with you, as a child, having the right support system around you. Thank you, Mr. President. May I now call Anil from Bovalo Secondary School. Morning, Mr. President. Je m'appelle Anil Elizabeth et je suis de l'école Bovalo. Monsieur le Président, on va avoir beaucoup l'occasion de visiter l'école et assister à activités organisées par les enfants. Moi, je connais qui est point de vue après sa bonne visite et quoi qui peut améliorer. Merci. OK. Anil, you know, il y a quelque chose. Bon, premièrement, pareil, vous connaissez, parfois il y a un étudiant qui écrit moi. Je dis avec moi, je viens visiter l'école. Je fais ça à Plaisance et je fais ça en Soyal. Et les temps à l'école, là, mon père gagne beaucoup d'invitations, après ça, qui m'ont fait le dire là. Et les temps, bon étudiant, je invite moi pour venir visiter l'école, toute la classe, mon fait comment mon priorité pour nous aller visiter. Et souvent, une fois, en même temps, les temps, je t'ai écrit une lettre, peut-être dans certains quelque chose que je va content nous aider avec. Par exemple, l'école en Soyal primaire, tu peux avoir dictionnaire. Et nous faisons un arrangement pour les gagner dictionnaire. Moi, j'espère que j'ai un dictionnaire créole. Et en même temps aussi, mon regarder, l'état mon visite dans l'école, mon regarder qui a besoin pour nous faciliter l'apprentissage. Et votre école Plaisance, je peux dire avec moi, je manque laptop ou bien télévision, on soit y aussi tout mêmes affaires. Alors, moi c'est aider avec sa bonne l'infrastructure pour être capable d'aider. Mais seulement s'il n'y a aucun les autres six, moi aussi adressé. Mais mon besoin de dire que je suis content de mon visite dans l'école et moi bonnes enfants remplis avec l'énergie par aujourd'hui, mon père regarde bonnes jolis enfants remplis avec l'énergie et intelligents. So parfois moi trouve les triste après les temps apprendre qui peut dire un étudiant une perte de direction, une sauvé, il peut entrer chez ou bien arrive quelque malheur, une tombe dans drogue. Et l'état de tout ça ben différencier, c'est ça. Parce que moi, Anil, moi ça qui m'a envie, c'est tout, je grandis bien. Et je gagne sa possibilité pour poursuivre l'étude, pour mettre, comme si remplir la tête avec toute connaissance possible, pour demain, prendre sa place contre mon Pierre Cizé premièrement. Pour demain, dans la société, nous dit, là, nous cesser loi, nous pouvons faire bien, mon content, mon proud, l'état mon temps pour dire cesser loi, nous faire bien, gagner des degrés. C'est pour ça qu'ils ont m'amène une belle statueuse ici. J'espère que vous dites, mon besoin parmi certains, parmi les autres, bientôt, pour autres venir ici à cause d'une active des autres études. So, c'est ça qui m'a allé, pour me donner l'encouragement
Et là, mon rôle comme président, c'est pour me donner l'encouragement. L'état nous ban athlète qui fait bien, donne autres l'encouragement. L'état nous ban CCLOI fait bon good deeds. Tout à les autres sauvent du monde qui peut noyer ban touristes, mon divini. L'état il arrive à bis, il montre il a le plus loin pour lui aider des touristes pour arriver côté son l'hôtel minuit 15, mon divini frère. Moi je félicite tout. Et c'est pour sa raison aussi tout qui nous introduit un awards national pour nous reconnaître ces lois. Et moi, Anil, moi, je reconnaître tout bon zen, tout bon étudiant pour autres faire le bien possible. Mes amis, moi, dans même team avec vous, l'autre à côté. Thank you, Mr. President. I will now call Rondi from Plaza Secondary School. Bonjour, Monsieur le Président, je m'appelle Rondi pour sortir l'école Plaza Secondaire. Monsieur le Président, qui est que le gouvernement peut faire pour aider les bonnes enfants qui sortent de bon mauvais environnement, mais autres intelligents et la société, il y en a un regard négatif les autres et ils n'ont pas si pour bouger devant et ça fait autant de bonnes mauvaises influences. Merci. Okay. Rodney, je comprends aussi aux questions à cause où sorti sur l'école Plaisance, où sorti dans une zone là qui a beaucoup de problèmes. Et mon magasin où rencontré beaucoup de challenges et où beaucoup quelque chose qui passait autour. Bon, le niveau de l'éducation lui-même dans l'école, nous on a des counselors et nous aussi on a des gens qui nous traînent comme des counselors et moi pour dire avec vous nous manquons. Nous n'avons pas assez de counselors pour nous pour que les étudiants soient capables de venir côté d'autres, vider les cahiers, causer. Les teachers, moi connais beaucoup de teachers qui jouent ce rôle, et aussi des gens qui appelle support staff, qui travaillent dans la library, qui travaillent comme n'importe dans une situation, qui aussi jouent ce rôle pour supporter les enfants. Et toi, les gens m'ont dit avec eux, merci beaucoup. Donc, nous avons besoin capables et bonnes teachers dans notre training, nous apprendre qui meilleur pour étudier un enfant qui peut-être ou a un changement dans son comportement. Et si un enfant, par exemple, il est habitué à causer, participer dans la classe, bien qu'on il est tranquille, il est assis dans son coin. Vous connaissez Frédéric qui a sa habilité pour nous identifier, qui vous dit, Rodney, il y a quelque chose là qui ne peut pas marcher bien. Alors, je suis besoin capable aussi d'approcher Rodney. Pour moi, venir dire, Rodney, l'état maman, il y a le break là-bas, venez un petit coucou de moi, mon boy. Qui peut passer, mon papa, ou peut active, mon qui peut dire pendant ça 3 jours, là, ou peut faire au homework, ou supposer un student, mais ou peut gagner ici, et moi, comme si on n'a pas l'intérêt. Causez avec moi. Ça, il importe en quantité. Parce qu'il ou identifier qui vous dit un problème qui peut arriver là, et le temps nous identifier un problème, nous rodons une solution. So, le niveau de l'école, ça peut arriver, mais encore une fois, on pourrait mettre l'emphase là, au niveau de la cour. Tout. Si dans la cour ou aux enfants, les temps arrivent pour manger, ou dit, Rodney, venez, nous parlons manger là. Rodney dit, non, mon parle manger, moi. Ou à Rodney, lisez, vient de la cour, lisez rouge. Voilà comme un parent. Moi, comme un parent. Moi, tu regardes tous mes enfants, moi. Je regarde, il est un peu gros aussi. Moi, je dis avec lui, boy, vous pouvez venir un peu trop gros, là. Si moi, aucun bon quelque chose, moi, checker, je dis tout le temps causer. Sur le niveau de l'éducation, nous pouvons faire, le niveau famille, nous pouvons faire, mais le niveau communauté aussi, tout le niveau peut faire. Wow, on a un tonton, on a une tantine. Lui aussi, tu peux regarder. Hey, tu vois, comment Rodney, c'est posé l'école, moi, aller, au lieu de l'école, moi, aller dans tôle. Moi, besoin de dire avec son parent, que Rodney a le fait dans tôle. C'est une mauvaise fréquentation qui peut faire ça. So, tout ça là, c'est une structure, Rodney, qui nous a besoin d'établir, mais seulement, on pourrait dire encore, faire si qu'ils ont parents, et là, moi aussi, dire parents, faire si que aux enfants
et rester aux meilleurs amis. OK? Et moi, avec Linda, nous comptons qu'il vous dit aujourd'hui, nos premiers enfants, il y en a 33 ans, un petit peu plus vieux, mon quoi, 32 ans. Mais mon garçon, 32 ans, mon blibli, un petit peu, sont là, c'est mon qu'on lit. Mon connaît est né en 1985. J'espère que mon gars, il ça bien. 95. Ça aussi, mon pays mal gagné. OK. Qui date, Linda? Ouais. Au moins, il y en a un qui connaît. Il y en a un qui connaît. 1991, l'état vient de la cour. Mon capable d'assiser cause avec lui. Vas-y, nous, 1991, à Dilt, nous avons fini l'université et tout. Nous sommes capables d'assiser cause lesquels sont girlfriend, qui ont challenges, qui peuvent gagner dans son travail, ainsi de suite, à cause nous rester bons amis. Et quand il pourra à moi, quand il pourra à son maman, il peut venir, maman, il embrasse moi. OK, so, nous besoin aller dans la direction. Merci, Monsieur le Président. Maintenant, j'appelle Martina, École française. Bonjour Monsieur le Président, je m'appelle Martina David et je représente l'École française des Seychelles. Monsieur le Président, pourriez-vous me dire quelle vision vous avez de la jeunesse des Seychelles? Comment comptez-vous contribuer à faire de notre génération des citoyens responsables et tournés vers l'écologie? Merci. OK, merci bien Martina. Enfin, il y a beaucoup à faire, beaucoup à dire. Mais pour nous, en tant que gouvernement, nous encourageons tous les jeunes à prendre leurs responsabilités. Et la responsabilité primordiale pour les jeunes, c'est leurs études. D'abord, commençons avec les études. Sérieux envers les études, mais en même temps, donner la possibilité pour leur développement personnel. Et là, à travers les diverses organisations que nous avons dans le pays, soit au niveau des organisations de la jeunesse, où on essaye à encourager les jeunes à développer leur talent spécial, parce que nous avons des jeunes avec des talents extraordinaires, mais comment les encourager à poursuivre ces talents, parce que parfois, ce n'est pas seulement les études. Parfois, on peut être un artiste extraordinaire, mais sans avoir complété le bac ou même aller à l'université. Donc, il faut essayer à diriger les jeunes, à leur encourager, mais aussi, en tant que société, à surveiller à ce que les mauvaises attitudes dans la société soient éliminées. Parce que sinon, les jeunes vont tomber. C'est facile pour encourager les jeunes à faire le mal que le bien. Et nous insistons à ce que le bien soit toujours premier. Mais en faisant ça, bien sûr, quand les jeunes prennent leurs responsabilités sérieusement, leurs études, développer leur habilité, leur talent, c'est à ce moment, avec l'encadrement du société, on peut les pousser davantage pour finalement achever leurs rêves. Il ne faut pas être seulement le rêve des adultes, de la société, mais ton rêve. C'est ça la façon ce que moi je vois l'avenir pour notre jeunesse et la direction qu'il faut prendre. Merci Martina. Thank you, Mr. President. I will now call upon Atalia from International School Seychelles. Good morning, Mr. President. My name is Atalia Jolui from International School. My first question is, Mr. President, I know that you're doing your best to let the world know the impact of climate change on our islands.
What do you think of the responses you are getting? Thank you. Okay. Talia, thank you very much. And I'm sure you know that the protection of the environment and the climate crisis, these are some of the topics that really are very close at heart. Well, I consider them to be very important. And as you also probably know, we'll be having COP28 in Dubai at the end, beginning of December. Important conference, and I will be attending as the head of state. Seychelles is doing its maximum. We are now protecting the seagrass meadows at 100%. We are protecting everything that we can protect. And this is in order to preserve the planet. There's only planet A. We do not have a planet B. And if we don't protect that one planet, we will destroy humanity, we will destroy our Earth. But Seychelles continues to lead. We are already protecting 32% of our oceans. And guess what part of that result is? Today, and I'm sure you'll be able to watch on BBC and other news agencies, today the blue whale has come back to the Seychelles. We had a lot of blue whales before, but due to exploitation, they disappeared. They saw Seychelles as a danger area. But now, the blue whales are coming back to Seychelles. They are already here. And this is very important for the ecological system of our planet. We've given Aldabra to the world. We've given the Vallée de Mai to the world. But unfortunately, when we go to those international conferences, many of those countries make promises which they do not keep. All that is happening around our coast, we all know, Okap is no longer the same. Pasquet, Anslablag is no longer, they are no longer the same. En Sévère, en Source d'Argent, we are facing a lot of coastal erosion, and some of our islands are disappearing. We're talking, one of the big debates that we'll be having at COP28 is the Loss and Damage Fund. Our emissions are next to zero, and we clean up whatever we emit. But the developed countries, what they do affects our small islands. And so we will keep fighting, because now they say to us, you are high income, you're doing extremely well, therefore you do not need access to concessional financing. But all these will be issues that we will be fighting, and rest assured that I will be defending the Seychelles position, and I will be making known our position. I am disappointed with the world vis-à-vis Seychelles, because we deserve to be treated better. Thank you, Mr. President. I would now like to call Denzel from Belloni Secondary School. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Denzel Octave pour l'école Belloni. Monsieur le Président, quel programme qui en a en place pour les jeunes qui ne peuvent pas en drogue? Merci. Denzel, depuis 3 ans, là, nous permettons la lutte acharnée. Nous faisons la guerre contre le rogue lui-même. Et aujourd'hui, mon besoin dit que pendant ces 3 ans, c'est un moment que nous sommes capables d'empêcher plus de rogues rentrer dans nos pays. Vous connaissez chaque fois les temps autres entendent qui pour dire nous bonnes gardes la côte, nous bonnes militaires, et que les autres agences ils arrêtent un DAV, par exemple un DAV iranien, qui nous peut cause là. Plus gros la saisie de drogue qui nous fait, qui nous est capable d'amener
ici que Banzemonin finit gagne condamné, bâton gagne saisi et là bientôt nous parle détruit, c'était 1 tonne de drogue qui était en héroïne avec crystal meth. Nous ne pouvons pas ça rentrer pour affecter nos banzen. Il y en a dans les autres expéditions. Par exemple, et nous travaillons en collaboration avec les autres pays. Là, l'État nous peut causer, pendant ces derniers mois, un corvette américain, il arrête un DAV iranien avec 2 tonnes hashish, avec 600 kilos crystal meth. Corvette français, il arrête un DAV iranien avec 700 kilos meth et un lot d'ave avec 400 km. Tout ça là, c'est quelque chose qui rentrait et après ça, nous banzen, nous gagnons affectés. Parce que famille gagne affectée et les famille gagne affectée, nous la société gagne affectée, nos communautés gagnent affectées et sorti l'école Belloni, on ne connaît exactement côté où rester, mais c'est moi derrière Saint-Louis aussi tout Belloni, nous avons un l'endroit, un ghetto, pareil nous dit. So, moi, je suis déterminé pour continuer dans la lutte contre la drogue et nous avons beaucoup de succès. Et mon besoin de dire que si nous continuons ces efforts, nous sommes capables de beaucoup plus encore et hopefully nous sommes capables de retirer ça danger devant nos banzen. Mais ça ne faut pas que nous mazine la drogue. Il faut nous aussi mazine l'alcool. Il y a plus de monde qui peut boire l'alcool que la drogue. Et parfois, nous, banzen, nous laissons nous gagner influencer. Les temps n'est pas dans la cour, nous passons, nous allons souper la bière, nous prenons des gazes. Tout ça, là, il y a un commencement qui n'est pas bon pour nous. Comme banzen, s'il vous plaît, pas besoin de tout l'alcool ou bien drogue. Il affecte aux façons de penser, il affecte au comportement et il peut mener nous dans une mauvaise direction ou pour end up soit dans le juvenile center ou bien pour end up dans la prison. Comme ban zen et autres qui là, autres ban l'exemple jusqu'à présent moi impressionné avec autres ban questions et la façon qu'ils demandent autres questions. Connaît la façon qu'ils dit moni causer et aussi montrer son niveau d'intelligence. Et mon père oiseau, tout comme un zen intelligent, encouragé pour nous, mettre ça de côté. Si vous amis viennent dire avec vous, testez ça. Ça est bon, il fait ou happy, il fait ou ici, là-bas. Tu vois un coup. Tu vois un coup. Qui c'est ça? Qui pour son impact? Qui pour son effet? Qui m'a pour affecter moi? Alors, les temps fait face avec sa bonne situation, la réponse devrait être non. Pas ça qui est important pour moi. Et si nous sommes capables de faire ça, ensemble avec ça qui nous, le côté gouvernement, nous fait, nous sommes capables d'éliminer sa fléau de drogue, nous sommes capables aussi de causer avec nos parents, ou avec nos adultes aussi, tout qui est dans la drogue, et nous sommes capables, en une société, que nous prenons quelque chose vraiment sérieux. Moi, vie, nous tous, nous sérieux, et nous tous, nous rôdons ce qui est meilleur pour devant. C'est quand on non pas comment un drogué, péquique, mais comment un zen qualifié, un zen docteur qui peut travailler dans l'hôpital, ou bien un zénier, ou bien. C'est ça qui m'environne à moi. Un monde qui est qualifié et qui peut débrouiller, un bon maçon, un bon charpentier, au lieu. Pareil, ou même, I'm sure nous tous nous noirs, ben des gens qui nous drogue après péquique, n'a pas la vie. Ça qui t'isoline, vin vilaine. Ça qui t'igone, vin les squelettes vivants. Nous pas besoin de ça. Nous besoin de zen solide. Thank you, Mr. President. For our next question, I would like to call upon Verlene from Osbalo Secondary School. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Verlene Nadous et je représente l'école Osbalo Secondaire. Monsieur le Président, c'est ça peut développer très vite. Et nous, l'environnement peut être détruit avec sa développement. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est ça pour perdre son beauté naturelle? Merci. Oui.
Valène, mon d'accord avec vous entièrement. C'est pour ça raison que nous avons besoin en mesure qui nous développer pour nous garder l'environnement. Et Planning Authority, qui y en a trois différentes agences, qui est l'environnement, qui est les autres prennent une décision, les temps dit on y a un plan devant. Et pareil où qu'on est, parfois nous faisons un grand hôtel. Il faut nous besoin de développer, mais c'est en même temps aussi un grand hôtel qui est capable de détruire une quantité de l'environnement. So, nous avons besoin de sa balance. Et c'est pour ça raison aussi, quand l'État y a un certain développement, nous faisons un EIA, Environment Impact Assessment, pour nous regarder qui est ça développement, il prend l'impact sur l'environnement. So, il est important pour nous garder sa balance. Et aujourd'hui, oui, il y en a beaucoup de bâtiments qui ont fait, mais seulement nous nous intéressons, par exemple, au développement de l'hôtel, pour nous aller plus de côté de éco-lodges. Au lieu de détruire tout, nous essayons de faire une façon pour nous garder l'environnement, préserver autant de pieds de bois possible, ou bien si nous coupons un pied de bois, et après ça, nous pourrons replanter pour nous capables de garder sa beauté. So, oui, moi d'accord entièrement avec vous. Et nous, Banzen, nous avons un grand rôle pour nous jouer là-dedans. Nous avons besoin, nous aussi, tout faire, nous la voix tendez. Il est un peu passe certain quelque chose, en nous, venir causer pour dire, ben, non, nous parlons de ça développement. Parce que imagine, pour les autres demain, moi aujourd'hui, moi j'ai 62, mon quoi, non? On a eu 62, on a eu 63 en mars, on oublie, ça fait là, pas les autres remarqué, mais les autres qui ont causé, les autres besoin aussi, imaginez, qui m'a hier, les temps, les autres pendant 25 ans, les temps, les autres pendant 30 ans. Est-ce qu'ils ont pour à pied du bois de montagne? Est-ce qu'ils ont pour aller au lance, les autres pour water aussi? Parce que tout ça, là, il forme partie de l'environnement. Alors, ce qui m'a hier, nous préserver en mesure qui nous développer. Sa balance là, il est important en quantité pour nous garder. So, on compte les autres, comment on guérir l'environnement, pour les autres aider pour garder l'environnement bien balancé. Thank you, Mr. President. I would now like to call upon Isabella from Vijay International School. Good morning, Mr. President. Good morning, Mr. President. I am Isabella Green from Vijay International School on Prague. In the light of the Stop Obesity campaign led by yourself, Mr. President, what can the government do to reduce the cost of healthy snacks and food in the shops and tuck shops in schools? Thank you. Okay. Thank you very much, Isabella, from Besantan. Isabella, the question that you've asked is very important. And even before we go on the snacks and what we do, it is important for us to know the statistics. Do you know that 34% of our children are obese? 34%. Okay, I'm happy to note that most of you are fit and you are not obese. I'm very happy. Congratulations. 34% of children are obese. 64% of women in Seychelles are obese. And over 64% of men are obese. We have a big problem. And what does that mean? We have health issues, diabetes, high blood pressure, and others love obesity. And this is why we've launched the campaign against obesity, and I'm leading the campaign. And I must tell you, I'm sure you've noticed that I've lost some kilos because I'm part of this campaign, I'm leading it, and therefore there's more pressure on me to slim, normal. So
we are looking at snacks, and as far as tuck shops are concerned in schools, there are standards that have already been established. And we are making sure that those standards are followed. This is one. But also in that campaign, it's not just about tuck shops, it's not just about snacks, but it's also about eating healthy, adopting healthy eating habits. For us not, and this is typical Seychellois, you have 90% rice on your plate and 10% bouillon and salad. Parfois nous pas trop contents. But what the plate should look like. And if we can instill in our people those healthy habits, then we will become a people, a nation that will no longer be obese. And with those statistics, Seychelles is #1 in terms of obesity south of the Sahara. And I'm not proud of this at all. So, yes, we need to reinforce those habits. Exercise, I'm happy to note that there are more people now going on the trail, doing exercises and everything else, but we need to increase further. And we have a program which we are rolling out, and with the Ministry of Education, they have their own program, and we're saying that maybe next year we'll have a competition among schools for us to award prizes for schools and students who have outperformed, so that your school, I want every school to say, we are the less obese school. 90% of our students are fit, and we are within the body mass index that we're supposed to have. So yes, it's a serious fight, and we have to continue. So tell your friends in the morning, and I see that often, probably some of you also do it, in the morning sometimes when I'm coming down to work, I see a child drinking Coca-Cola, eating samosa. Pas bon. Okay? This is not what we should be having early morning, not even later on during the day. Get rid of the bad food, adopt healthy eating habits. Thank you, Mr. President. I would now like to call upon Megan from Ladik Secondary School. Good morning, Mr. President. I'm Megan Forchet from Ladig School. Mr. President, in a small secondary school like Ladig, we find children with different abilities studying in the same class. This hinders the progress of some of our more able students. What can the Ministry of Education do to address this? Thank you. Yes, Megan, I empathize with you, because this is a big issue in a small school, because we don't have the streaming facilities and also the number of teachers. But at the same time, maybe what the ministry, I'm sure the Ministry of Education is looking at that to see how students with special abilities and students who are doing really well, and I must congratulate Ladig School, because every year there are you produce very good students, and who do extremely well when they come to Mahe doing their post-secondary, be it at A-levels or in the other post-secondary institutions. So maybe what can also happen is for the ministry to look at the possibility of identifying students who are really good, in order to push them, in order to bring them together, push them and to have extra lessons. Because I know in a classroom, when you are up here and you're doing extremely well, but at the same time, those students who are weak
they are pulling you down. So this is an issue. I'm very happy you've raised this particular issue. The Minister of Education is here, and he's heard what you've said. He's also heard what I've said, and hopefully he will do something about it. And especially now that you'll soon be getting a new school, maybe we should see how in the new school we should have other facilities for the A students. No, ABC students. Okay, good. Thank you, Mr. President. I will now call upon Marsha from Pralin Secondary School. Good morning, Mr. President, and I come from Pralin Secondary School. My first question is, we are seeing an increase in same-sex relationship and cyber boyfriend and girlfriend. How will this affect our future population? Well, sexual behavior is one of the major issues or challenges, I would say, of this present age. There's more of a liberal attitude, and at the same time, human rights, respect, but definitely behavior always has an impact on society. We cannot condemn somebody's sexual orientation, and today there's a lot of research that have been carried out to indicate what happens to the human being and why do some people behave the way they do, and everything else. I must say it is a very complicated issue. But at the same time, I must say we must not necessarily be negative about what impact this will have on society, because society probably always had this mixture. It's just that today people feel free for them to express themselves. People feel liberated in a sense. So whereas before, if somebody had a homosexual tendency, that person would be vilified, and that person would be put to the side. Whereas today, you can say honestly, you can say openly, look, this is my sexual orientation. And what we found is there are a lot of what we consider very important personalities, presidents, prime ministers, top artists, and everybody else's. But what I'm saying is, it's not everybody who's got these particular sexual tendencies, and society is still functioning. Babies are still being born, and we are still living at peace with each other. There's no social disorder, especially in our country, because of that. So society also has to move on. And I know there are people who will come forward with religious arguments, others with social arguments, but I think we've got to accept that we live in a society where people have different tendencies, and in the same way that people have different religions, people also have different sexual behavior, and we only need to be tolerant and see how everybody can live under the same sky and be at peace with each other. Thank you, Mr. President. We will now proceed with our second round of questions, which I will call upon Ruben from Independent School. Mr. President, I have personally done some research, and many families and tourists are finding that the cost of fuel is too high. Has the government got any plans to address this? Well, Ruben, unfortunately, the price of fuel does not depend on us here in Seychelles. This is a worldwide
a worldwide issue. And just to let you know, I mean, when fuel, the cost of a barrel of fuel moves from $70 to over $100, this has a direct impact on the cost of everything. Cost of transport, cost of living, because it will become more expensive to bring in goods and everything else, and even the cost of just putting fuel in your car. So unfortunately, this is the situation we are living in. There was stability, but then came the Russia-Ukraine war, and now, thanks God, there is a ceasefire in Gaza, but the effects of that war will obviously influence the cost of oil, and therefore we will be affected. So unfortunately, there are external issues that we only have to bear the brunt of the effects. Thank you, Mr. President. May I now ask Jaden from English River Secondary School to share his question. Mr. President, do you think secondary students need to be given allowance to help us with our everyday expenses? Oh, okay. Whether secondary school students should be given an allowance. Cost of living is going up, and maybe this is why we've started with post-secondary. We've started with post-secondary students from the inner islands who today have, well, as of January, will be given a 600 rupee increase in their allowance. Society does provide for anyone who is experiencing difficulties. So there are some facilities that are available. For example, if a child is a semi-orphan, and this year in the budget we've increased the allocation, a semi-orphan does receive an allowance from government, an orphan, an abandoned child. And if at all families find it difficult for them to sustain members of their families and maybe students at secondary level, they can always receive the assistance. But for the time being, we haven't agreed on giving our secondary school students an allowance as such. But I know a lot of parents who, in their budgeting, also provide to give their children an allowance. But the facilities are there to assist those students who are experiencing hardships. And this is why the government has also introduced free breakfast and free meals at primary school, at primary level, breakfast at secondary, but also any student who finds themselves in a difficult situation, they can also have access to free meal at school. So all these are ways for us to take care of children. Thank you, Mr. President. I would now like to call Mashia from Perseverance Secondary School. For my second question is, Mr. President, I am a Muslim girl who covers my hair, and I get teased because not a lot of students understand my religion. Mr. President, what advice can you give me as a president who is also a practicing priest? Thank you very much, Aisha. As you know, I have respect for all faiths, and I believe this is what should be reflected in society. Wearing a hijab should not be a reason for anyone to tease you. This is part of your faith. And here in Seychelles, we do not have any laws that prevent a Muslim woman, a Muslim girl, from covering
and wearing a hijab in whichever circumstance. So I believe that it's all part of education, and everyone should realize and understand the religious practices of different faiths. This week I attended a Muslim funeral on Praslin, and I was received in the mosque. But of course, I had to respect the tradition. So I went in and respected all the traditions. And when I'm invited to celebrate, to go to a temple, I also respect the tradition. And as you also know, for all important religious festivals, I send a message to that particular faith. So if we can have more tolerance, and if we also increase our knowledge of why somebody who is a Muslim, for example, does ABC, then we will be more educated and we will be able to create a world where we live at peace and where respect is the key word. So keep wearing your hijab, and when they tease you, call them to the side and give them the education. I know why you wear a hijab, so they should also know. Thank you, Mr. President. May I now ask Raphael from Port-Larry Secondary School to share his question. Monsieur Président, moi déjà une question basée pour Internet. Pour Internet, il coûte cher rester, Monsieur Président. Qui peut le gouvernement pour aider faire ça pour venir plus abordable, spécialement pour les enfants? Merci. Raphaël, ça y a une bonne sujet qui nous cause là dans tout domaine. Et bien sûr, il est un pour Internet, il n'y a pas aux pour autres bonnes années, il y a pour nous tout. Et mon besoin dit qu'il y en a beaucoup de progrès qui sont arrivés pour Internet. Et aujourd'hui, je suis content que certains la compagnie de télécommunications, par exemple, je peux donner Unlimited, et qui auparavant, il n'a pas Unlimited. Mais là, aujourd'hui, Unlimited, mais c'est vraiment quoi qui nous capable c'est débattre pour nous capables de faire ça, descendre plus bas. Il y en a bonne l'étude qui nous fait et le qui est nous capable de faire les descendre. Et il y en a bonne la compagnie qui a envie de rentrer Cécile et six autres capables de rentrer pour Internet pour descendre. Mais c'est ma présence, nous pouvons balancer entre oui ou vini, pour avoir servir un satellite pour faire pour descendre, mais en même temps aussi nous avons besoin de balancer l'emploi. Si on a plus de monde qui n'a pas l'emploi, alors c'est pour Internet, ou pour pas manger Internet, ou pour vendre vide avec Internet, le unlimited, on ne va pas si nous laissons ça. So, il y a un conseil et nous pouvons continuer à balancer. Et je connais parce que vice-président, quand ça élément télécommunication, et je connais qui peut dire ça, il y a une bonne cisée qui tout le temps nous sait faire. Mais en même temps, il y en a beaucoup de quelque chose. Par exemple, auparavant, si tu servis Internet ou bien si tu servis téléphone, ou tu causes pour 2 secondes, ou tu gagnes ça pour 1 minute. Aujourd'hui, si tu causes pour 2 secondes, tu gagnes ça pour 2 secondes. Mais c'est en même temps pareil, il y a un bon programme qu'ils ont fait, si moi tu connais. Nous besoin de temps en temps regarder, nous l'application, ainsi de suite, si nous ne pouvons pas gâter nos Internet, et pour nous, tout le temps, comme si quitte quelque chose en bas contrôle. Mais c'est moyen si qui nous peut adresser, et quelquefois, l'année prochaine, à travers le travail qu'il nous fait, nous sommes capables de réduire le prix et pour faire les vins vraiment affordables. Thank you, Mr. President. I will now call upon Luisella from Oswaya Secondary School. Mr. President, the laptop scheme for students is a good initiative, but when they break down, it is too expensive for us to mend them. What do you suggest as an alternative or a better facility? Thank you. Yes, I understand what you're saying, Luisella.
sometimes you buy something cheap and especially those electronic gadgets, it's very cheap to buy. It's like a printer. You buy a printer very cheaply, and when you've got to change the ink, the cartridge is more expensive than the printer. That's all part of the tactics of commerce. And true, it works out to be very expensive to repair a laptop. But maybe this is where, at the same time, we need to have this conversation with people who repair such gadgets. There is abuse as well. People will charge whatever price they want. So maybe there should be this collaboration, and maybe, and what you said, maybe Ministry of Education and DICT should work on a scheme whereby when laptops of students need repairs, maybe we can have something there. Let's look at that possibility so that prices remain reasonable. Thank you, Mr. President. I will now call upon Ezekiel from Mofleri Secondary School. Mr. President, what are your views about the large number of children who are being killed or have lost their families because of war? Thank you. It's Ezekiel, it's terrible. It's terrible, and I am really saddened when I see so many children who are the direct victims of war. You know, I've had to refrain from watching TV, especially over what is happening in Gaza. The number of children who have been killed. And I don't know how many times I've cried, and therefore, I mean, I've just reached the point where I cannot watch what is happening in Gaza anymore. And this is why I said I'm very happy that the war, there is a ceasefire, and my prayer is this ceasefire will be maintained, and peace and rebuilding can begin. The same thing in Ukraine, where we saw so many children killed. And everywhere across the world, children, unfortunately, are the first victims. When there's a famine, it's the children who die first. When there's war, it's the children who are the first victims. So this also should encourage us to build a world where peace reigns. And I'm very happy that Seychelles is on the right track. We have a peaceful society where children are well taken care of, and where we ensure that our children do not face those circumstances. So let's together build a world where peace reigns, and as young adults, you have a very important role to play in building such a world. Thank you, Mr. President. I will now call upon Anil from Bovalo Secondary School. Monsieur Président, mon fortement croit que sport ils ont un rôle important pour mener du monde ensemble. La fierté est sens l'accomplissement pour nos citoyens. Mais seulement, ça qui peut voir la réalité, le terrain qui nous ban team national pas peut performer au niveau. Monsieur Président, mon question est comme ça. Quelle initiative gouvernement y en a en place pour améliorer et supporter performance nos ban team national, spécialement ban team qui peut rencontrer difficultés. Merci. Okay. Anil, il y en a différentes façons pour nous adresser ça. Premièrement, standard, besoin commence les temps autocosen. So, je connais qui vous dit ministère de l'Éducation peut regarder sérieusement le programme train son bon teachers puis pour nous capables d'introduire bon sports pareil un programme pour nous capables soit volleyball un thème, basketball un autre thème, ainsi de suite, comme si tout
tout ça différents sports pour nous introduire les autres. Et mon content par exemple pour un qui vous dit semaine passée à travers basketball, on connaît combien d'autres qui sont involved dans sa programme avec l'organisation internationale basketball que ça mène quatre semaines zen pour donner autres. Moi, pas connaître s'il y a aucun parmi les autres qui sont involved là-dedans. Mais c'est moi. Tout ça là, c'est bon quelque chose pour faire quelque chose avancer. Sur le niveau, l'école, nous besoin commencer là. Qui est des enfants intéressés avec football et mon content voir en même temps aussi qui vous dit il y en a beaucoup dans l'académie qui ont développé. Et moi plus maman par exemple plus football. Moi plus banzen puis là mon connais que vous dit il y en a l'académie volleyball. Il y en a des gens qui n'approchent moi pour commencer l'académie volleyball pour nous capables de renouveler nos bonnes champions. So, le haut niveau et bien sûr nous besoin de bonne facilité parce que si on envie à tailler mais n'a pas de track ou pas le cas sous les pieds ou pas pour capable développer le niveau qui on envie sur le niveau facilité aussi tout il besoin là ça l'infrastructure et ça y est une bonne quelque chose et bon matin avant mon venir ici ministère sports qui devant l'assemblée aujourd'hui les autres c'est moi autres peux cause le bonne facilité qu'ils autres peut améliorer. Mais après ça, vous connaissez sport, c'est une discipline. Anil, moi, je suis sportsman, même si vous regardez comme ça. Vous connaissez qui vous dit, moi, je suis sprinter, l'état, moi, je l'école, qui vous dit, l'état, collège, tu fais, mais, moi, je connais un record junior 100 mètres. Pour l'état, premier school sports athletics, tu fais, ça qui nous appelle stade populaire pendant beaucoup d'années. Moi, je suis parmi les premiers pour gagner une médaille là. Moi, je suis dans le national team hockey. Moi, je suis un judoka. Moi, je suis un judoka. Mais qui ça? Moi, je suis un squash player. Moi, je suis dans le national team squash. Mais qui c'est ça qui demande? Discipline. Discipline pour aller train. Et en même temps aussi, ça l'étend. Nous ne pas gagner rien. Pour moi, gagner sous les squash, moi, je besoin faire bon petit dans la cour et dire, mamie, pour Noël, moi, un sous les squash, ou bien moi, un racket squash, ou bien moi, un hockey stick. C'est sa discipline qui nous besoin. Nous ne sommes pas capables d'un athlète, le temps nous finissons nos sports, nous pouvons fumer plus gros cigarettes, nous pouvons boire, nous pouvons faire trois bonnes quelque chose. So, nous avons besoin de cette discipline pour nous arriver à ce niveau. Ça que je peux dire, nous avons besoin de différents composants pour nous arriver quand nous avons arrivé. Et c'est pour cette raison que moi, personnellement, la continuité, je peux donner tout mon support à l'académie volleyball qui bientôt commence le travail pour nous capables de lancer. Et mon travail encourage tout le monde pour rentrer, pour donner sa qualité, l'encouragement, à cause de mon quoi qui vous dit Cécile, nous devons être capables de faire bien. À cause qui est l'année nous sommes champion boxé et l'autre l'année nous sommes champion athlétique spécialement bon qui sprint la salle année Madagascar nous champion longue distance un moment nous gagnons médaille d'or pour basketball nous bonne madame peut faire bien encore le volleyball mais c'est nous pas mais si nous maintenons le standard qui nous pour été nous pour bon le boxé nous sommes pour bon le athlétique, nous sommes pour bon le volleyball, nous sommes pour bon le basketball, nous sommes pour bon football, nous avons gagné médaille dans l'océan Indien. So, nous sommes pour bon overall. Ça y montre qui peut dire nous avons ce potentiel et nous devons être faits. Ouais, un sportsman nous qui vous fait? Vous êtes football dans l'académie? Vous connaissez la discipline que vous avez besoin? OK, good. Thank you, Mr. President. I will now call upon Rondi from Plaza Secondary School. Mr. President, I have noticed an increase in crime committed this year. Do you think the police is doing enough to reduce or stop it? Thank you. Okay, Rodney, the issue, yes, the police is there. Those police officers are there to help prevent crime from happening. But unfortunately, the increase is not
based on what the police is doing, what the police are doing, but it's based on the behavior of our people. The police officer is not present when somebody decides to go to Enternas Beach to steal from tourists. But when this happens, it is recorded as a statistic. When people decide to do whatever they do. So it's again to do with the behavior of our citizens. We need to become law-abiding citizens. If we know that it's a no entry, this road is no entry, but if we decide to break the law and use that road as a shortcut, we are responsible. And of course, the number of police officers are insufficient in a way for us to control everywhere, for us to supervise everywhere. So I call on our people to change their ways of criminality, to become law-abiding citizens, and again, it begins with us as young, as youth, for us to adopt good behavior. And if we adopt good behavior, later on, we will live as responsible adults. But the police are doing their work, and in fact, the detection of crime has increased tremendously, and we are dealing with crime. Merci, Monsieur le Président. Maintenant, j'appelle Martina, École française. Monsieur le Président, ma deuxième question est la suivante. Pour les enfants ayant des problèmes médicaux ou un enfant avec une disabilité qui doit rester à la maison, comment le gouvernement va-t-il permettre à ces enfants d'accéder à l'éducation chez eux pendant ce temps de confinement? Merci. D'accord, Martina. C'est un sujet très, très compliqué, mais pour l'instant, comme vous le savez, nous avons un système inclusif. Par exemple, les enfants qui sont aveugles ou qui sont sourds continuent avec leurs études. C'est principalement les enfants avec des habilités vraiment graves qui restent à la maison. Mais bon, c'est difficile à leur donner de l'éducation spécifique, individuelle, mais nous encourageons leurs parents ou même à travers les personnes qui leur assistent à la maison pour les occuper et tout, pour essayer et voir comment nous pouvons quand même leur donner la base, leur aider à comprendre un peu d'anglais, un peu de français, un peu de tout. Mais c'est très, très compliqué. Parce que même les écoles où nous avons des étudiants aveugles ou sourds, et d'ailleurs nous avons une école spéciale pour les sourds, mais quand même, ça demande beaucoup. Mais j'entends exactement ce que vous disiez, et avec le ministère, on va voir comment pouvoir inclure tous nos étudiants. Mais malheureusement, les ressources sont vraiment beaucoup, et la société, est-ce que la société a les moyens? Ça, c'est la question qu'on pose. Mais il faut que chaque enfant puisse se développer. Ça, c'est le principe en or qu'on garde toujours. Thank you, Mr. President. I will now call upon Natalia from International School Seychelles. Mr. President, I'm concerned about the sea creatures, like sharks, that are being killed. What can we do to prevent people from destroying life in our ocean? Thank you. Natalia, like you, I was shocked at the number of sharks that were killed this year. And I'm sure you've done your research. Those sharks
were killed because, well, that was their breeding season. And during the breeding season, they come closer to shore. Just like turtles have to come back on land for them to lay their eggs. And these are the moments where they are most vulnerable. And unfortunately, that's when these killings happen. The SFA has been doing a lot of research and a lot of education. And I can assure you that next year, things will be totally different. And we will seek to protect the sharks, as you mentioned, during the breeding season, instead of them being killed. And the sad thing is, as you again probably have seen the photos, they kill those sharks, and all the babies are, some of the babies are still alive. And instead of throwing those babies in the sea, they also bring those babies for food for the local population. I know that shark meat is a delicacy in our culture, but at the same time, we need to protect those sea creatures in order to maintain the ecological system, because sharks, for example, play a very important role on our reefs, and if we destroy all the sharks, the whole ecosystem will collapse. So again, it's part of the education. And this is why we've also introduced restrictions on the size of certain fish, the bourgeois, the red snapper. You cannot, fishermen are not allowed to catch a red snapper which is less than 30 centimeters long. So all these are measures that we are taking. Soon we will also be introducing measures for the protection of octopus, of the octopus. So all this is part of the program for us to conserve what we have in the oceans. And as mentioned, I'm very happy that the blue whale is back. And this will be a good tourist attraction, but also an attraction for us. I've seen whales in the wild, and our youth will just love the experience to see the whales. So we are doing our utmost to protect the sea creatures. Thank you, Mr. President. For our next question, I would like to call upon Denzel from Deloni Secondary School. Mr. President, Mr. President, if we have another pandemic or natural disasters, what is the government's plan to manage it? Well, we've done very well with the COVID pandemic, and today we have isolation centers. In fact, we have two isolation centers, and also, as you know, for the COVID pandemic, we also use the family hospital. So I think the COVID experience has helped us to better prepare ourselves. Of course, we pray that we will not face another pandemic similar to COVID, but I must say we have learned a lot of lessons, and the country today is better prepared to face another pandemic. And this was also part of the World Health Organization, WHO, assessment, and Seychelles did very well. Thank you, Mr. President. I will now call upon Verlaine from Osballo Secondary School. Mr. President, drugs are easily available in schools and in the community in different forms, such as sweets and candy. What is the government's plan to address this? Thank you. Well, Verlaine, I mentioned earlier that we had this fight against drugs campaign, which is ongoing, and we believe if we continue along the same lines and with greater cooperation with our international partners, and if more people were willing to come forward to tell us who are the dealers and where those transactions are happening,
we would, of course, move in and do whatever needs to be done. But rest assured that the fight against drugs is one which will remain as a top priority for this administration, and I will do my utmost to keep the fight going, to ensure that our young people and the whole population live in a drugs-free country. This is a commitment that I've made on many occasions and which I am keeping. Thank you, Mr. President. I will now call Isabella from Vijay International School. Mr. President, some of us are frightened to use the playground on Parliament due to vandalism and lack of security. Can you please intervene and ensure that all of the playgrounds are safe and secure, as well as supervised so that children feel safe when they go to the playground? Thank you. Isabella, thank you very much for this concern. I take note of what you've said, and I will ensure that the police and other relevant authorities do the necessary to ensure that our children are safe in all the playgrounds that they use. Rest assured that I will do that, and at the same time ensure that the equipment is kept up to standard. Thank you for that. I take it. Thank you, Mr. President. I will now call upon Megan from Ladig Secondary School. Mr. President, the lack of an attractive and exciting youth program for us, the young people of Lading, is resulting in some of us being influenced by drugs and alcohol. How can your government change this? Well, I think as a young person, you have to be strong. Okay? You should know the dangers. And if I was living on Ladig, where you have a small community, where you know everybody, and I'm not, I know you're a very good, you're a very responsible person, Megan, and you are a well-educated person, and if you are able, when you see what is happening around you, to say, this is not the route that I am taking, you have the willpower, the strength, the inner strength. I think that's the direction the youth should also take. I mean, if you see somebody dancing on his head and is hurting himself, then you say, I'm not going to do that. You don't jump on your head and hurt yourself. So those bad examples that are there around us should be a deterrent for the other young people, for you to say, no, no, no. I don't want to walk around like a zombie. I don't want to be begging by the roadside. I don't want to be stealing from my parents. I don't want to be this, that, and the other. So, yes, we need good programs. And this is where, again, I know there have been a number of programs on Ladig organized by various people. And I was very happy that this year, for the 15th of August, there was this program, Ladig Yana Talent, and which brought out a lot of good talents from our youth. But if we can keep organizing good activities where our young people will not be exposed to drugs, to alcohol, but say, for example, to have a good debate, to have a good lecture, to also have other activities, be it hiking, be it in conservation. I mean, all those positive activities. I mean, and I am sure that the SNYC will be organizing such activities in order to remove our young people from bad influence and get them on the right track. So, Megan, I see you as a leader on Ladig, so
among your peers. So please help the weak ones to get some of the strength that I see in you. Do that, and I encourage you to do it. And living on a small island where you know everybody, where it is difficult, the challenges are greater, but I'm sure with strong youth as you, we will be able to move forward. Thank you, Mr. President. I will now call upon Marsha from Parler Secondary School. Mr. President, recent media coverage of witchcraft use various people scare some of us children. How should we children deal with this? Yes, I mean, witchcraft and superstition are issues that don't go down too well with young people. I'm sure we've all had the experience, and probably you have the experience of Zistoanam, where sometimes in Nanuban Laku kot aswa ban adil même qui fait nous père commence à raconter nos histoires nam qui me yen nam ti fait ici nam ti fait là-bas ainsi de suite et y amène la friande de nous. So I think it's a shame that sexual society is too many of our people tend to go towards superstition. If something happens in life, instead of trying to understand the issues, we seek shortcuts and a quick fix. And too often, what we consider to be a quick fix or a shortcut adds on more complications. And we've all heard about Bonhomme Dubois, and unfortunately, too many of our parents go to Bonhomme Dubois to seek for a solution. And Bonhomme Dubois is not a solution. And this is the one thing that I want to make clear. Bonhomme Dubois, witchcraft, these are no solutions for our issues. Let us educate ourselves. Let us have faith. I mean, we all belong to a particular religion. Let us educate ourselves to the tenets of the faith that we believe in. And believe you me, yes, I'm an Anglican priest, but when I look at all religions, I see so much good, the belief in God. The belief in God is the basis for each one of us. Believe in God. He is the creator. He is the one who will inspire us to do what is good. All religions teach us to do what is good, to stick to what is right. All religions teach us peace. They teach us how to love one another. This is what we need in our society. And if we can follow our different faiths and believe and educate ourselves, then we will understand that witchcraft should be thrown out. Witchcraft will not help us pass our exams. Witchcraft will not help make us rich. Witchcraft will not help us be good citizens. It's faith in God that will help us achieve our dreams. So my advice is, every one of us, even if we hear our parents saying, "Mon père Côte Bonhomme Dubois," say to your parents, "No, I do not believe in Bonhomme Dubois. I do not believe in witchcraft." If, especially amongst, I know that sometimes among young people, I mean, on the internet and everything else, you're trying to, no, don't go on these sites. They are only there to deceive you. So please, be strong. Be young people who believe in what is good, in what is right. And when you get to my age, you will still be believing, and you will still be aiming to do what is right, what is good, and you will be
transforming your surroundings. Thank you, Mr. President. Monsieur Président, nous pour à présent passer nos dernières questions et ça sorti pour moi-même, Kiara. Sa question c'est, yes and no? Mr. President, every learners in professional centers would like to attain the chance for further studies. However, there are differences about the point system. Our country is in need of nurses, pharmacists, teachers, more social workers maintaining higher posts, and in other fields. On behalf of the professional centers, we would like to know what plans or strategies are done or in plan for professional centers when it comes to further studies and, of course, students receiving the same opportunities. Okay. Thank you. Kiara, the one thing that I will say is every child in Seychelles has the same possibility to study. You are all equal. The only thing that separates you compared to another one is what you put in your studies. Okay? So, right now, every child who attains a level, the required level, will be able to go for further studies. And as you will probably remember, when I came into office in 2020, because of COVID, there was a group of students who could not go for further studies because of the financial implications. And I made one promise, that this would be a priority for government. And in 2021, I made sure that the 2 cohorts went to university. And today we've gone even further. The student who receives the President's Cup is also offered a scholarship. And we've also gone even further. Students who attain A grades can even choose which university they want to go to. So we are doing everything possible for us to encourage our young people to attain a C upwards. And if you do that, and this is why I've been talking about your priority should be your studies. Be a C to A student. And once you attain this level, and every one of us, we are all intelligent beings. The only thing that we need to do is to learn, to apply ourselves. Okay, I realize that there may be some students who are weaker, but being weak does not mean you cannot do well. You can do well if you apply yourself, if you receive the necessary encouragement. So, yes, we need all those students from the various fields. We need more nurses. Right now we are short of nurses. We need to be producing over 50 nurses every year as a country. We need to be producing over 50 teachers every year for us to keep up with the development of this country. We need to be producing economists, doctors, engineers, architects, lawyers. All these are fields where we need educated Seychellois. And my call to all of you young people is apply yourselves, study, focus, ignore what is not important, and by doing so, you will not only make your parents proud, but you will make yourselves proud, because you will know, you will achieve your dreams. And I'm sure we all have a dream. We all aspire to become whatever. So let's keep doing that. But discipline, hard work, concentrate on whatever you're doing, good behavior,
these are some of the key ingredients to making that perfect soup, sapla parfait, which is called life, la vie. Without these, pour moi dire là-dedans, pour nous cuire beaucoup, pour nous mettre beaucoup d'épices, pour trop fort, pour nous mettre 4 piments au lieu de 10. Et nous parlons dans toute direction, et mon temps est posé, tout est en direction. Thank you, Mr. President. Monsieur le Président, nous n'arrivons à la fin de la cérémonie. Il tient un privilège pour joindre avec vous aujourd'hui et recevoir bon joli conseil, bon joli mot d'encouragement. Et moi, j'espère que les enfants aussi, il y a même quelque chose de positif avec vos collègues, vos familles, vos parents. Alors, nous voulons dire un gros merci pour venir avec nous aujourd'hui. Merci aussi aux CEOs, aux ministres, aux gens qui nous donnent le support et même aussi aux mentors from NCC. Nous voulons dire aussi un gros merci pour les parents qui ont accepté pour les autres enfants de participer à cette cérémonie aujourd'hui. Alors, nous allons dire un plus gros merci pour nos participants et nous allons mettre la main ensemble pour venir ici aujourd'hui, State House, avec Monsieur le Président. Chiara, laisse-moi dire, pour en continuité, pour moi dire avec les autres bon étudiants, merci beaucoup pour votre participation, merci pour votre bonne question et merci pour votre bon conseil que vous avez exprimé à travers votre question. Ça qui m'ont souhaité pour vous tout, moi souhaite ça qui est meilleur pour vous. Et moi capable de dire avec vous qui le fait que moi aujourd'hui qui assis dans la 16 et mon portrait qui le miraille, moi pour faire tout ça qui dans mon habilité pour moi assurer qu'ils pour dire comment les enfants premièrement gagner protection qu'ils ont besoin, qu'ils ont vivre en sécurité, qu'ils ont grandi, qu'ils ont gagné respecté, ils ont capables de continuer leurs études, ils sont capables d'accomplir leurs rêves. Alors ça est mon engagement, de mon côté. Mais à présent, moi envie qu'ils soient aussitôt dans notre engagement, je prends ça même valeur pour être capable de bouger plus devant. Moi pour définitivement on a une grande fierté, l'état pour joindre autres dans des autres circonstances et mon pouvoir qui peut dire autres peut faire bien et qui ou bien l'état pour joindre autres parents pour dire ben Ezekiel peut apprendre bien président, mon content il peut faire bien ou bien dans une activité, l'état public speaking ou bien un quiz. Le toi bonnes affaires, moi regarder t'as un programme moi. Et quelquefois j'ai besoin d'apprendre un peu plus le bon culture locale. L'autre jour dans mon reporter Jean-Marc Volsi demandé non c'est mon reporter monsieur Clive Camille demandé lequel c'est artiste populaire dit monsieur Jean-Marc Volsi. Tout ça ben différent quelque chose. Alors moment dit avec autres concentré, pas les autres tombent dans sa bonne mauvaise influence. Et nous, le côté l'administration, le côté gouvernement, nous pouvons écouter la voix Banzen, pour nous capables de donner tout l'encouragement. So, bon sens et remain focused. Dans mon bureau, on a un poster qui dit Ignore the noise, focus on the work. Je peux tout le temps gagner découragé. This is the noise. Ignore the noise. Focus on the work. All the very best. Et moi là pour me donner tout support. Merci. Thank you. Good.